به نام حضرت الله هم گوینده لا اله الا الله هم من دوستم به چار یار سرور دین در دین محمدی رسول الله هم مکانی نازنینان جهان در گور می باشد با این عمری دو سه روزه کسی مغرور می باشد اگر مردی خدا جویی بیرم در گوشه بیشی کسی که او خدا جوی شد زی مردم دور می باشد از این معنی خبرداری دلی مومن میازاری اگر ذوقی توی بنده بهشتی حور می باشد همه رفتن از این عالم مدار نزد جامی تنه در زیر خاک آخیر خوراکی مور می باشد قبرستان گذر کردم کم و بیش ندیدم قبر دولتمند و درویش نه درویش به خاک بی کفن ماند نه دولتمند بود از یک کفن بیش رفتم به سری قبری شاهنشاهی من او دست برآورد و کفن داد به من گفتا که از این سخاوتم عیب مگیر که از مال جهان همین رسیده است به من
تبریز ها رسیدم صبحگاه رسید بر گوش من آواز آه شنیدم کله بر خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاه شنیدم کله بر خاک میگفت که دنیا نمی ارزد به کاه آن خداوندی کریمی کیردار خالقی ارض و سما پروردگار میگذشت عیسی کناری دجله دید در صحرا فتاد از کله از تن جدا رشتم مغلول استخوانی او فنا کاسه ای چشمش پر از خاکی سیاه هر چشماش مار موران کرده جا اشکی دندانهای او بریخت است مغزی سر با خاک و گل آمیخت است مسکنی زنبور مار و موریان همچو برفکی سفید گشت استخوان در تعجب ماند گفتا یا اله آفریدی آدمی از نور پاک پس چرا افکندیش در روی خاک تو همچن کی بود به نیاز برکشا بر من کاری آن زیاد تا بیدانم حالی آن سرگشته چیست او در این عالم چی کارا کردگیست اندر آن ساعت می آمد جبرائیل مژده آورد از رب جلیل جبرائیل آمد به فرمان خدا گفت یا عیسی چی می خواهی بخواه گفت می خواهم از این پوسیده سر تا بگوید حال خود را سر به سر تا بدانم حال آن سرگشته چیست او در این عالم چی کارا کردگیست
عشق رسولی زیر جلال حق میگوید بپرسیدش سوال رفت عیسی سوی آن کل سرفراز گفت یا کل به حقی بنیان پرسیدش که حال خودت را بگو خود روی بودی یا چیزی شد جنتی بودی تو یا خود دوزخی مدولی بودی تو یا مردی ولی اهل حضرت بودی یا کی اهل سود کار کرداری تو در عالم چی بود کله آمد پیش عیسی در سخن گفت یا عیسی منم مردی کهن ذره گوش دار تو بر احوال من تا شوی واقف از احوال من پادشاه بودم به ملکی مصر شام اشریق و مشرق بودم جمله نام 7 کشور بود در فرمان من مشترک میتاف در ایوان من نام من بودن سلطان جمجمه بیشمار من داشتم مال و رمن مال من از مال قارون بیش بود همچه قارون بر درم درویش بود صد هزارم خرکی اطلس پوش بود 100 هزارم حلقه ها در گوش بود 100 هزار از هندو داشتم من غلام 100 هزارم بنده رومی بنام 100 هزارم بود کنیزک همچما هر یک با زینت و تاج و کلاه هزارم اشتری سرخموی بود دایما در خانه من توی بود 100 هزارم بود 100 روزه بتاد 100 هزار از تجریقه بودم کباب 100 هزارم بود مدی هم بنام مدی هم در کار بودن صبح شام 100 هزارم بود مردی پهلوان یک به یک بیگزرده بودم در جهان در پسی پشتم بودند روز و شب ذره کی بود که جنبانم لب 100 هزاران از پا در تاز بود 100 هزارم مردی شاهانداز بود هزاران اشتری سرخموی بود دایما در خانه من توی بود 100 هزارم بود اشترها سیاه باری نگمت میکشیدن سال ما 100 هزاران از خادر تاز بود 100 هزارم مردی چابندار بود کار کردارم چه بودن بنهان خاری من این است یا عیسی بدانی
جمجمم سال عمرم را بیگو بر من همم گفت عمرم 770 شد با چنین دولت مرا دل شاد بود 740 سال شد از مردنم هم نشینی اهل دوزخ بودیم جمجمم حال خودت را بیگو بر من همم گفت روز با سیدان هوا پس گشتم سوی قصری خود روان فاتح آواز داد از آسمان مرگ را بر من عطا کرد در جهان حکیمان و طبیبان آن زمان جملگی جمع آمدن پیر و جوان هر یکی می آمدن نزدیکی ما باروها کردن نیافتم من شفا بعدی آن 7 روز گذشتن در میان صورت پیدا می شد از آسمان غیبتش اول زبانم را گرفت چنگ زد پس رشته جانم گرفت چنگال دارد چه چنگالی پلنگ چنگ بر جانم همه زده بدرم شد به من آنجا چنان جبر و جفا تا بیشد این جانی من از تن جدا شاهین زیر سر پرتافتن صوفی اطلس روی پا پرتافتن چون مرا اندر لحن انداختن هر یک خاک به دالان داختن جمجمم حالی گورت را بیگو بر من همم بعدی آن مردم بیخستن یک به یک نزدی من آن دم در آمد او ملک گفت یا جمجم مدینت را بیگو بعد از آن راهی یقینت را بیگو نه خداوندی و نه دین داشتم نرهی پیغمبری پین داشتم چون عمود زد در فرقی سرم ریخت در کنی لحد خواسترم گردان بر من جایگاه از تعامی دوزخی دادن مرا من نشستم با رفیقی دوزخی عمر خود بر باد دادم منی سخی 100,000 مارهایم میگزید 100,000 مار گشت میدرید تا توانی زنده گردانی مرا میکنم تا از فرمانی خدای عیسایی میرم نشستن در زمین
گفت آمین یا رب العالمین، تن بنامی آن خداوندی و دود، جمجمه را جان در آورد در وجود. در نماز و روزه شد هر صبح شام، در چهی روز میخورد و اندک طعام. عمر او شد باز 40 سالی دیگر، کرد طاعت رفت به دین مصطفی. هر کی داند این سخن را در دهال، ای برادر از حریصی تو وفا، دوست داری 4 یاری با صفا. ای برادر از حریصی تو وفا، دوست داری 4 یاری با صفا. آخر با دلی خاک گه پاک و گه ناپاک، آخر با دلی خاک. از خاک پرهیزیم و از مرگ چی بگریزیم، از خاک پرهیزیم از مرگ چی بگریزیم. گر مرمر و پولادیم آخر به دلی خاکیم. گر مرمر و پولادیم آخر به دلی خاکیم. زمین باشه 3 روزه در این دنیا مهمان زمین باشه. گر حاکمی دنیایم آخر به دلی خاکه. آدم کی دمه باشد باید بی خود اندیشد، آدم کی دمه باشد باید بی خود اندیشد. بی فتنه و کین باشد آخر به دلی خاکیم. بی فتنه و کین باشد آخر به دلی خاکیم. بر خواب نظر باید مغروری نمی باید، بر خواب نظر باید مغروری نمی باید. عبرتی زمین باید آخر به دلی خاکیم. گر عاقل و دانایم گر ناکس و رسوایم، گر عاقل و دانایم
ماست و رسایل از ماست نشان بود آخر بدنی خاکیم از ماست نشان بود آخر بدنی خاکیم غزل آدم اینو کیسه جرانی گفت میشنو غزل آدمه یک نامی نکو باید آخر بدنی خاکه یک نامی نکو باید آخر بدنی خاکه یک نامی نکو باید آخر بدنی خاکه کوچیکه فیسی جو شبی یلدایی را نوری الهی باید یوسفی در بند را فکری رفاهی باید گر خطای رفت از ما فرصتی افسوس نیست گر خطای رفت از ما فرصتی افسوس نیست همچه یعقوب ولی کوری ها بینایی باید همچه یعقوب ولی کوری ها بینایی باید فضل حق روز شمع شهیدی که پگاهی باید روز شمع شهیدی که پگاهی باید بر تنی رنجوری ایوب ملهم ناید بکار بر تنی رنجوری ایوب ملهم وکار این تنی رنجور را شکری الهی باید این تنی رنجور را شکری الهی باید
خواهی